Cyclops. While I take the time to decorate my Cyclops' interior, I wanted to remind you that you are an amazing person who has the strength to do well and persevere in this crazy world. Although at times it can feel like the weight of the world is crushing you down, remember it's not always going to be this way, and no feeling is ever final. Life has many ups and downs, and you'll certainly make it through whatever pain has been inflicted upon you. It'll never happen immediately, but if you give time to yourself now and take the steps toward Далее, Shanghai. And I'm gonna wait for skirk a bit. Now. Question. Genshin Optimizer. Teams. Skirk. Okay. I'm just gonna go there. Here we go. But also this and here. But character. So first is Cryo and Vengeance. Oh man. Vengeance will be mine. Okay. Barat. Nescafe. Nescafe. And the last one is Coolanti. Skirk one, without the best free-to-play weapon. So let's edit Coolanti. 80 out of 90. Well, 10. Well, 9. That's good. No. Weapon. Switch. 2. Where's the Felonious?
Maybe energy recharge here. And then select optimization target. Credit damage increase. Distribute. And where's the rest? 8 substats, so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Let's say that those are the substats that she currently has, which is total attack times 82.2. Well, let's go for Noblesse for set after Elemental Burst. Not equipped. KQMS. KQMS finale. Because that's finale of the deep. Okay, so let's go choose this one and choose finale of the deep. Oh, that's not the thing that I'm interested in. What I want is the total attack damage, total damage bonus, and my defense multiplier. Plus total damage increase, which is what? Okay, so first of all, 51, 762. Now, let's duplicate this and go for, instead of Noblesse, go for 2. Attack, sets. Here we go. $39, 3 to 4. Okay. Escoffier. Серптоид, Escoffier. Here we go, 13 of the million.
And you... And maybe also should get a set. No, just... Crit damage and recharge. Yeah. But instead of golden troop, let's go for... You know what? Maybe she gets the tenacity of the myth for a set. Yes. And Escoffier gets the not tenacity but the healing one. Song of Days Blast per set. How much does it do? Mm-hmm. Mm-hmm. How much does she heal? Total attack? Oh, that's from Brett. That's cool. 10k. How does this work? Scotch and cuts. Not let out. Where's the... talents? Here we go. How does it work? Mm-hmm. Mm-hmm. Restores HP for nearby active characters every 1 second. So 9 times 37 plus 10 plus 107. Okay, that's easily. Wait, no. Mhm. Mhm. So that's enough to trigger it once. Duration 10 seconds. Trigger quota 5. Normal attack damage increase. Well, that's like...
Is it any good? Is it good enough? 57, 320. And if she uses this one, that's 59. 7, 5, 8. So the question is, are those actually the builds that I want?
might be using way too much internet. Yeah, so anyway, this is one option. And we get up to 59 stone 5k. Now, teams. Skirk 1. Oh. Psst. Okay. Apparently I was doing something wrong. Let's see. Now it's 63218 versus 60. Okay. Oh. Question. Are those things considered normal attack damage? Charge attack damage. Okay, so not skill. That's not skill damage, that's normal attack damage. Okay. Maybe I need to go to even more fanfare. Okay, let's go for 200. Give off every type of bonus. And skirk 69 560. Six. 560. And now team settings, duplicate team, skirk 2. With the best free-to-play weapon. Now instead of Colanti, I need to change her for example, Weird Nun. Let's go for Weird Nun, which will give her crit rate. Sure. No, actually I can't use Weird Nun. I need to use someone who has shield, which is Lala or Sitlala. Let's go for Sitlala.
Финале. Как и МС в финале. 58. Светлали. Гизо. Yep. And if instead of Светлали. Лела. Лала. Let's go for 80 out of 90. And talent. Overall 13. 9. And just, you know, go all out. You know what those do? Let's see. Oh! Wow. Const level 4. Oh, wow! It's the thing that we need to maximize. I don't know what stacks do. Shield strength. Wow. Loyalist C4. ATC build. Let's fucking go. Obviously Favonius, Refinement 5, level 90. She scales off with HP, right? Energy recharge probably. HP percent, HP percent. Yes. Optimization target. Shield damage absorption. Spell cry damage absorption. Astrolite slug damage.
But I want to give her const 4. Knights of formal focus. 5% of levels max HP. Star elimination. Star elimination. Why can't I? Where's the star elimination? Okay, HP. Distribute. Obviously. And 6 substats. Something like that. Maybe a bit more crit. But that's like 26.6% crit rate is good enough, potentially. Which is 3836. Нет,
This is so fucking funny. Yo! Well, now I need to get Layla to C4 somehow. Because that's obviously not just yeah. No, imagine not having that. Yeah, back down. Man, it's just ridiculous. Let's make her C4 a moment. And just yeah, go back to the game. Layla, what's your constellation? Oh, you're C4. Guess who I'm gonna build? Wow. There's just no. Сука.
So fucking funny. Anyway. Hmm. Absolute fucking cinema. Obviously, what I need is to try it out on GCC. But, you know how it is. Which is, it's complicated. Mm, 4 extra. That's nice. Well, that's just 4. Still. So yeah, the plan is, yeah. Forget about her personal damage. It's not good enough. What we need is to maximize her bonus. Not sure how it works.
This is so fucking funny. Well, look, I'm just gonna hope that I'm gonna get the rubber girl, cause otherwise, yeah, that's a big ol' waste of resources. And obviously, the not goat, but mom nonetheless. So fucking funny. It is whatever. Absolute fucking cinema. Companion. Skirk, no. Shenhe. Yes, but also you rest. I'm just a man in the back, just a man in the back, just a man in the back. This realm is... Other ordered by their release date. I'm just a man in the back. If you ever... Oh. I'm slowly getting rid of those. Come on, give me a 200 claimer. 6. That's from the... Yeah. 34. I'll be able to get it. Oh well. No, you didn't give me that. Absolute fucking cinema. Wait a fucking second. Was she even early? Yes, she was.
No, 5. Close. Ha! D71. Yeah, my recent fucking pulls. Did you hear what happened with the sky in Natland? The sky in Natland. Oh, what happened now? I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Did you hear what happened with the sky in Natland? The sky in Natland. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky Melusines in are Natland? beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. The sky in Natland. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky in Natland? The sky in Natland. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. I see the value in my own work, What happened but I now? also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. Oh, what happened now? Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. The sky in Natlan. Oh, what happened now? Did you hear what happened with the sky in Natlan? The sky in Natlan. Oh, what happened now? Water comes in many flavors to the discerning palate. Did you hear what Mondstadt's happened water with the is sky crisp in and Natlan? pure, while water from Liyue
has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. Did you hear what happened with the sky in that land? And a radish veggie. Ad Astra Abyssosk. Thank you for The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in Ancient all of alchemy Tibet. truly is fascinating. Did you hear what happened with the sky in that land? Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. A radish veggie soup. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. Adventurers Guild. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. The sky in Natland. Oh, what happened now? And a radish veggie soup. Did you hear what happened with the sky in that land? Welcome. How can I help you? Ancient alchemy truly is fascinating. The sky in Natland. Oh. Did you hear Welcome. How can I help you? sky in that land? Ancient alchemy truly is fascinating. Did you hear what happened with the sky The in neighboring that nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. Okay. Now, Layla, I know what artifact set you. Wait a moment. Shooting star. Okay, how does this work? When Knights of Formal Focus
So that's actually pretty rare. It's a from focus. Mm-hmm. 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 Okay, practice by this shall use the norms and skill, and it starts to be created. Mm-hmm. Mm-hmm. When it starts to fire. So yeah. Layla is actually not the best choice, but I feel like this is still a good option. Okay, so both of those. Filter. Percentage HP. Energy charge. Control. Oh, yeah, good. Oh. Expires in 6 days. Really now. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Settle down! Manifest! Him! Let's stir things up! Hey! Silence! There's a strange water in this recommendation is the neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. Truly is I fascinating. believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Settle down! The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating.
Let's see. Where is Need something taken care of? she need lots of those things. Neighbors, popular. Yes, she is flying in and out like a fish. Hmm. $69. If I get her what she needs, she will be there in a jiffy, so I don't have any need to use her. Okay, let's switch to... Anytime, any place. Actually, no. Let's switch to Violet, Perhaps we could take a walk by a river. because I am curious as to is that the correct day? It is. Report. This should be fun! Surprise baptism! Yeah. Bow your head. Be sanctified. Nine out of 32. Justice is blindsight. The tides beckon. Settle down. This should be fun! Unleash!
baptism. Transfiguration. Let's stir things up. Silence! Bow your head. Be sanctified. Silence! An oversight on my part. Карта поматова. Settle down. This should be fun. The tides beckon. Silence! Surprise baptism. Settle down! Surprise baptism. The biggest one in history. I need to find time to send those Saurian relics for appraisal. I wonder what carries I'd consider to be good this Stygian Onslaught and which carries I'd consider to be bad. Should we tier list time for this Stygian Onslaught? I don't want to do an overall tier list, but I don't really mind the idea of doing a, like, for this one only, tier list. Kenichi Skirk, that's it? I don't think so. I think Kenichi is good, but there's a lot of characters that are pretty similar. Kenichi is far from the only one that's good on Lava Dragon, and because of that, I don't think he's anywhere near Skirk. Oh, I'm definitely not. But let's do it, honestly. So, Okay. full HP. We're gonna talk about crit rate, relevant attack units. percent. Only. So we want to talk about MC. Let's go. We want to talk about Amber. Useless. What a start, by the way. What a fucking start to my list of units I want to talk about. We want to talk about MC. We want to talk about Amber. I don't think we need to talk about Sucrose because she's good, but she's not like particularly relevant in the sense that like you can use her, but whether or not you have her will not really change whether or not you can clear. I only want to talk about the very impactful characters, basically. Say for something like KO, where like he is part of my best Skirk team because of the automaton's like cryo requirement. Bennett, obviously. Changeling, obviously. Flea we can talk about. Yep.
Ganyu, sure. We can talk about Aika. We could talk about Raiden, but I don't know. Like, when Raiden is able to clear Lava Dragon, it's not because of Raiden, it's because of Xiangling. So I don't think she's that worth talking about. We can talk about Shenhe. We can talk about Nahida. We can talk about Alhaitham. We can talk about Risley. We can talk about Farina. I guess we... Meh. No. We can talk about Shavars, obviously. We can talk about Arlecchino. We can talk about Cloyd. We can talk about Emily. We can talk about Kanich. Talk about Moika. We can talk about Citlali. We can talk about Veressa. Great. We can talk about Escoffier. I guess. I think that's it. We can talk about Milani too, I guess, but... Okay, so... I think the most impactful unit on current stage in Onslaught is Skirk. There isn't a single unit that you will necessarily need to clear. But I think that the biggest gap between accounts is whether or not they have Skirk. Escoffier more? No, actually. I'd rather do a Skirk clear without Escoffier than an Escoffier clear without Skirk. The fact that the Cryo Automaton has minus 30 cryo res to begin with means that Shred is not as necessary to Skirk's teams, and cryo teams that run Escoffier benefit less from Escoffier's Shred. Escoffier is still high, don't get me wrong, because it is still clearable with cryo carries if you have Escoffier. But she's not as high as Skirk. Yeah, so... But yeah, Escoffier is gonna be probably in the second highest tier. Yeah, I can do it tomorrow. Along with the other characters that are really, really good and gonna make a massive difference, like a fucking 30-second plus difference in your clear time, but that you can technically clear without. And those characters are Bennett Xiangling. Against both Tulpa and Lava Dragon, you want Bennett and Xiangling on both. And if you... The enemy that doesn't have them is gonna struggle more. But honestly, I think Skirk is the only carry that would go in my first two tiers. Because you just have so many options for carries and for different teams against Tulpa and Lava Dragon that while Kanich is arguably the best one, he just feels so much less necessary to be able to get a good clear. But Kanich would probably be the highest after that. Probably along with Maoika, Arlecchino, Tavares, Emily. Nahida A, no. Honestly, I'm gonna be honest. I don't think most people are good enough to clear with Hyper Bloom unless they also have Alhaitham. The clear speed with on-field Nahida with Hyper Bloom, like, it's very doable. Most accounts that have Nahida will be able to do it, but most players will not. I did it with Burgeon. Yeah, I mean, Burgeon is basically the same as Hyper Bloom against Tulpa. The main issue with Burgeon usually is that Pyro fucks with your Dendro Aura on enemies, and you lose blooms because of that. But you never have a Dendro Aura against Tulpa, so it's fine. Anyways, next is going to be the characters that are helpful, but either if they're a carry, they're not one of the best possible ones, or if they're a support, they're a relatively situational option that is more so like a unit you can use if you don't have Bennett or Xiangling available than a unit you actively want to use. So that's like Veressa, Nahida, Alhaitham, Citlali, Yonsan. Yeah, maybe I should have Yonsan in here as well. Who's the relative? I don't know where I'd put her though. I don't want to think. Her, she can go here. No Shilonen. I don't think Shilonen is that good. Shilonen is pretty much only good for Maoika. I guess he's fine for Arlecchino too, but like, yeah, sure, we can put Shilonen here too. Whatever. Navia needs Shilonen. Well, you may have noticed that Navia's not here either.
We can add a few rows. Keep in mind, right? If a character is in this list to begin with, it's because they're good this Stygian Onslaught, right? I'm just trying to rank them in terms of importance because. The biggest one in history. Is the ability to not get lost some sort of talent? I think a lot of people are okay. What a Everyone knows how like team specific Stygian Onslaught is if they've tried it. But I think a lot of people are too tunneled into what the optimal teams are and the fact that they don't have those units and aren't thinking about alternatives that are still pretty good. Which is why I want to talk about this, right? Could argue see Lily and at least B, but she's not the only unit you can use. That's the thing. But like maybe you can argue she goes here, but then you probably want to put Naida here as well. And now the tier is so fucking bloated and I don't like it. I wouldn't put Naida higher than Verissa. It sounds to me like you own Seed Lolly. I do, but I didn't use her for Tulpa. What did you use for Tulpa? I think Shalane is actually lower because her Cinder City buff for liability is low to non-existent against Tulpa. Yeah, but you don't put her on Cinder City against Tulpa. Put her on Instructor. But yeah, the main reason why I have Skirk here is because, unironically, if out of Skirk's like optimal team for the Stygian Onslaught, which is Skirk, Escoffier, Shenhe, Farina. If you have Escoffier, Shenhe, Farina, you might still not be able to clear. Like, you'll also probably need Ayaka. But if you outright just have Skirk, it's pretty much doable. It's because if you don't have... It's because you don't have Ridley or Ayaka. If you have Escoffier with them, it's more doable than Skirk without Escoffier. You need to understand that you're comparing 2 5-stars to 1 5-star. Will it be easier? I guess. But is it still doable with Skirk and 3 4-stars? Yeah, it is. With Risley, with Ganyu, you need to have Escoffier and you need to have Farina. It's not even 2 instead of 1, it's 3 instead of 1. Skirk can clear difficulty 5 with only 4 stars, are resure. My Finale of the Deep Gallery set is like complete fucking garbage. And I did a clear where my only 5-star character was Yelan. With my garbage ass set. So would have been completely fine if it was an okay set. Because obviously my only good set for Skirk is my Magical Sleep, but I can't use Magical Sleep without Farina, right? Anyways. Like, it's not that the other crowd carries are bad, it's that you need so much more to make them work. So much more. Probably just go here. Farina probably goes here. Anyways, I think that the characters like Clarine, like Molani, that are able to clear Lava Dragon, but kind of require a lot more, probably go here. Shenhe is like by far the least important part of Skirk's best team, but she is part of Skirk's best team, so... And she's useful for Ayaka. Probably makes it here too. Honestly, Klee, Amber, Pyro MC also make it here. But like, maybe a tier list format isn't the best for this, because like, these characters are not bad. These are still among the best characters in this Stygian Onslaught. They're just probably the least impactful of the good characters. Maybe we should try to do a 4-star only clear with Skirk. Well, not 4-star only, but like Skirk plus 4 stars. Is not canceling the final normal attack better than canceling it? In order for it to be better to cancel, you need to do it basically frame perfect. And over a 2-minute fight, I'm not gonna. 두려워하지 마세요. 이 순간을 영원하게 결전에 얼어붙어라.
Water. This is a really good start. 이건 어때? 혹하니요, 쌤. 감기 조심. 비켜. 수호를 방해하지 마세요. 얌전히 있어. 선멸한다. 힘. No crits. That's bad. 얼어붙어라. 두려워하지 마세요. 이 순간을 영원하게. Please be a good attack. Please be a long attack. 별의 가호. 힘. That's great. I don't know if it's enough though. 얌전히 있어. 혹하니요, 쌤. 감기 조심. 비켜. 수호를 차가운 별. 얼어붙어라. Water. 두려워하지 마세요. 이 순간을 영원하게 만들어. 덤벼. 결전의 기분 방해하지 마세요. 힘. Okay. Cancel, you need to do the least impactful of the good characters. Maybe we should try to do a 4-star only clear with Skirk. Well, not 4-star only, but like Skirk plus 4 stars. Is not canceling the final normal attack better than canceling it? In order for it to be better to cancel, you need to do it basically frame perfect. And over a 2-minute fight, I'm not gonna. 혹하니요, 쌤. 미안. Okay. We have one very simple goal today. That is to max this new weapon, at least in terms of level 90. Let's just start with getting it as high as we can. Anyway, there's level 40. We are making some good progress here. Let's see. Okay, we have hit our first roadblock. We need some illusory leaf coils. What was that? Oh, actually, we should be pretty close to a crafting station right over here. So let's do that. Let's see what we are missing. Oh, we'll need so many. Okay, we have a couple of those at least. Let's start with sucrose. And what do we need here? We don't need blues or greens anymore, so we can go ahead and do that. Ayaka bonus. She's usually nice to me. Nice, 2 bonus on 6. Let's go. How about a couple more? Boom, 2 on 12. I'll take it. That's still really good. And huh? I checked this. We had like so many more than enough. Whatever. Could have done this yesterday, but is what it is, I guess. The only thing we really need to farm then is the illusory leaf coils. Oh, we can actually ascend it already to the second to last star here. Kaboom. 24 purples. Probably won't be that hard. Let's just do the interactive map stuff. She actually does have the weapon equipped already, so sure, we'll do a little bit of like, I guess, showcase with her weapon. Might be a good idea to look at her stats and make sure we, yeah, I mean, maybe we're a little low on crit rate. Okay, well, that's kind of weird. It doesn't say up anymore. I guess he's maybe just outside. This is why farming takes me so long. All right, next. No purples still. Wake up, Ruin Guard. Time to get to work. Oh, there we go. We got a purple. It seems like a lot of people are having big issues with the Stygian Onslaught. It could be they balanced it at one point, but we'll definitely give it a try. And I can only give thoughts in comparison to like my own, you know, experiences. I might give off the impression that it's like not that hard, you know? So what are we looking at? Ooh, damn, we have 95. We might be good already. We'll see. Ooh, yes, we are good. Barely. There we go. Final star and level 90. There we go. Looking at the base stats, we got 674, so very high base attack, lower crit rate because of that. But overall, I would say perfect for Skirk because, you know, she's an attack scaler. And as far as I've heard, cryo teams do struggle with attack quite a lot. So higher base attack is always good. Let's take a look at the passive. Within 12 seconds after an elemental skill is used, attack is increased by 24%. Everyone can use the first part, of course, 24% attack. But the next part is basically only Skirk. When the equipping character has 0 energy, attack will be further increased by 24% and crit damage 40%. So yeah, someone mentioned Chi-Chi, and I thought that was kind of funny because she doesn't generate particles herself. The thing is, you have to be at 0 energy
And I don't even know if that works, to be honest. Just being at 0. That is something we should try just out of curiosity. I usually like to, you know, go over the characters that might be able to use the passive fully. I guess Chi-Chi is like something to start with. One thing I'm not sure about is if that will be reflected in the stat page. We have 57 right now. It would be kind of physical DPS Chi-Chi, but solo at best. And even then that's not going to work because when you are killing enemies, they drop particles and she will get energy from that. I don't think there's a way that she can consistently be at 0 energy no matter what we do. It looks good on her though. I mean, fair. She has energy currently, which is annoying. Normal attack, that's right. Every like 4 normal attacks, you get one energy, so that wouldn't even matter. The question is, do we at least have it here? We're gonna do E. She should still have 0 energy. Oh, we do have the crit damage when the Herald of Frost. Ah, okay, yeah. This is so dumb, dude. I guess if you maybe have C0 Chi-Chi could work on her, I suppose. This is such a stupid video, man. Quality theory crafting. What am I supposed to do here, man? Might be good on Ayaka, off rip burst. I guess that's kind of like the plan, right? I just feel like no one stays at actually 0 energy for long enough. That is actually something we should think about. Characters that burst like immediately or do all their damage immediately, they would be at 0 energy. If we don't try and keep the buff permanently, I think we maybe have more options. When Ayaka bursts her energy, will be at 0 at that instant, which means it'll be great at the start. I just feel like particles are always coming in from something. Something I like to do is just go into the character archive and who are characters that you just like, they have to be, I'm thinking maybe it's good on Skirk, maybe Kaching. If it could be good for All Hate Them, then he's still kind of hip and cool with the kids, right? All right, fine. We're gonna give it to Alt. It does have high base attack though. I don't think he's built properly. We are going to head to good old Dorito Boss. We're just kind of in testing mode right now. I do want to get his burst first. So obviously right now he does not have the buff, but if we do E, let's actually check his stats first. So we got 67 crit damage. Obviously he's built like trash, doesn't really matter. So let's just remember 67 crit damage though, because that's where we can tell where he has the buff. You know what I mean? After pressing E, obviously should still have 67. Okay, so we should be able to do his burst like now. Okay. So currently, what? Wait, we don't even have it right now. We did his E, right? Yeah, we just did his E, so we should have that buff. You need to E after ult? Wait, why? It says within 12 seconds. You collected a particle during burst animation. Hello, slightly more organized off-stream Moga here. We did do some testing, but it got a little incoherent, so we are back now to try and figure out how the passive actually works. One thing I want to look at, which is probably just copium, but maybe if we do burst and then E and we still have 0 energy when we do the E, maybe we keep the attack and crit damage buff for the full 12 seconds even if we get energy, because it says during this time. I do doubt it, but I at least want to be able to see that we do get the 40% crit damage here and our Benny is over 100 crit damage. Well, it does currently look like we have 0 energy, so we're gonna just try pressing E there and see. Okay, we do indeed have the crit damage. My question now is, if we get energy, does that go away or do we at least keep it for the 12 seconds? Since we just confirmed we're at 0 energy, this should be easy. We hit an enemy that generates particles, immediately go into the character menu before he gets the particles. Wait, what? Why? I feel like what might be happening is the same thing those like crazy speedrunners do in Abyss, where they like open up the adventure handbook and the characters still get the particles. So even though visually we definitely didn't get the energy, I think by the time we actually clicked details, we had it and it was gone. Let me actually see if that works. So typically when we do E, you can see these balls here, right? They go to Benny. Now we're gonna press E and go into the menu. There probably won't be particles. Yep, so the particles still move even when you're basically in a pause menu. Okay, but if we do E and burst, will Benny's burst be stronger because of the passive? What we're going to do is give him absolution. He shouldn't trigger the rest of the passive, so it's essentially 64.1 crit damage. We get over Azure Light because that's just crit rate. So if Benny's burst in 4.1 crit... Solution? 64% crit damage. Weapon. Damage, we get over Azure Light because that's just crit rate. So if Benny's burst in Azure Light does, you know, similar or more damage than Absolution, we can be pretty confident that he is actually using the entire passive during his burst. So sure,
I really want to know this now, because like, you know, if it can work like that, then maybe some burst sort of DPSs could kind of work. So we're just going to, I don't know, look at the number on these 3 humans here. We're going to do the E, get the particles first, and then do the burst. 25,902 I saw. Okay, we will keep that on screen for reference so we don't forget. And now we're going to go back to Azure Light. Again, I think 48 attack and 40 crit damage is at least on par with 64 crit damage, if not slightly better. But if we do a lot less damage, then yeah, we're probably only getting the 24% attack. Okay, here we go. E first, get the particles. Okay, we have the buff. Let's go ahead and do it. Oh, it's a lot less. What is that, around 6k less damage on an already small number is a pretty big difference. I would like to see visually if we have 0 energy at the time of like the damage impact. I mean, if you can see here where we are in the middle of his burst animation and we still have full energy, but before any like damage numbers actually pop up, the energy is gone. Visually, I feel like probably as soon as you press Q, the game runs the calculations to know what the damage is going to be, and at that point we didn't have the buff, so the calculation was like no crit damage for you. There's like the only hope I had left, pretty much. It's 6k less damage. There's no way we have the crit damage and attack, or it should at least be close, but it's not close, so we don't get the buff. Do we actually get energy from doing the burst? Oh, but we do have it currently, but we did also just kill an enemy, so I guess a particle would be on its way. Yeah, okay, so enemy death particles maybe freeze? Why am I learning about this? This wasn't my goal. We should actually be able to see in this case though, if we do E and then burst, nothing gave us energy here, right? So, boom, we do have the buff. We do have the buff. 107 crit damage, Normal I guess, until we get energy, which would happen from, I guess, 4 normal attacks here. Boom, probably gone already. Yep, I mean, it might be interesting to know what a buffed E does versus Absolution. 12,523. Let's go to Absolution. We shouldn't really need to do anything special, but sure. We're gonna see what the E does here now. 12-1. See, that's what I was expecting, it to be pretty close. So yeah, that's just to say the burst damage itself is not, you know, buffed from the passive, but his next E would be, unless, you know, you have particles from something else coming. So we know how it works now. Benny, unfortunately, is not a good use case, though I guess while we're talking about him, I think it still would be a decent weapon for him with its high base attack. I still think Mist-Splitter is better overall because, you know, he can use more of the passive and his burst does more damage, but if you don't have one of the other super high base attack weapons like Aquila, Mist-Splitter, Absolution, it's fine for the base stats. The other question is, do all units work like that their burst damage is calculated, you know, from the moment pressing Q? I guess pretty similar to snapshotting, if not the same thing. Probably the most famous example being Shanling's burst. It does indeed snapshot. The damage she does with Pyronado throughout its entire 10-second duration is based on what her stats were at the time of pressing Q. Different characters work differently and different skills snapshot and some don't, so we're just gonna kind of have to try it and see if we can spot something. That's unfortunately the only thing I can really look at. My Ayaka is C0, so don't really have any of that to take into consideration. So same as before, we're just gonna do E, wait till we get the particles so that we don't get them after the burst. And then here we go, we're gonna try and see if we can see anything. 9280, does that change? 9280? Very consistent. So either we kept the buff the entire duration or we didn't get it at all. Since I'm not sure we can get energy fast enough to ensure that the buff goes away, I'm just gonna rip a raw Q without doing E so we don't get the passive at all. And basically it's gonna be a little bit of a guesstimation as well, but let's just see what happens. No E, just a raw Q here. And oh, 6451. Okay, that's way too big of a difference for that to only be, you know, 24% attack. So now we're going to do E, wait till we get the particles there. Okay, and then burst and try and get some energy really quick. So it's at 92. Oh, damn. I should be able to find the information if Ayaka's burst snapshots. Okay, here we go. It does say Frostflake will snapshot her stats when the casting animation ends. So if we're actually buffed with the full passive at the time of casting ultimate, we will keep it for the entire duration. We need to definitely figure that out though, because with Bennett, we figured out that the damage calculation or whatever happened before his energy was at 0, thus no buff. Though to me, it does look like right now we do get the full passive at the time of casting ultimate. So that would be cool. We've gone to Abyss because we start with full energy. We can avoid that process. So we're just gonna look at the damage number here now. 9946. Damage without the passive buff at all is 6915. Damage by pressing E and then Q really fast so we probably get the particles, 7727.
That's with the attack buff, but not with the ultimate buff. That is, I think, concrete now. I'm sorry it took me like half an hour. For Ayaka, I think it does have a lot of potential. Because her burst snapshots, you just need to make sure you're not pressing Q too fast after E. In Abyss, you could even do the little open handbook trick to, you know, have her get the particles first and then do Q, so you're not actually wasting time. The question is it actually worth it? Because you are kind of wasting the particles. If you do Q really fast, apparently, you know, she gets some energy back from her own E. How much though? I want to do it once more because I didn't really see how much energy. Okay, yeah, I mean, it's not that much energy, I guess. What, half the energy from a normal E? Something like that. So I think in this very specific niche case, yeah, you just kind of wait until she actually has the particles and then Q. When you have this weapon. I am actually happy and surprised we could at least explore something. Now that we know how it works, I think we can look at the sword users again with a bit of fresh eyes, though unless we want to go on that same length of testing for every single character, which I know you don't expect that from me, it's really hard to say exactly. Like, I can say passive wise it's not that good for Benny because he doesn't get the buff. Damage is calculated before he has 0 energy, so he just doesn't get it. It's different for Ayaka. For whatever reason, she gets the buff for sure. If I were to assume Benny is the strange case here, or I'm just wrong and overlooking something about him, you know, it'd be good for most characters that do a lot of their damage via burst. I was trying I'll Hate Them for a while, but I honestly never used him much, so I kind of don't know how he works, especially because all the characters we just mentioned really appreciate the base stats as well. You know, high base attack. I think pretty much all sword DPSs scale with attack. There are some supports and sub DPSs that don't, so I'd say for most the base stats are going to be good. And while I can't definitively say it's going to be really good for anyone, maybe with the exception of Ayaka, we did explore some more advanced mechanics, which I don't usually do, so, you know, that's pretty neat as well, I suppose. It wasn't all for nothing, which I thought it would be when I started this video, not gonna lie. As far as I remember from Chlorian, burst is not the biggest part of her damage. It's like her normal attack or her special state, really. So yeah, a couple potential users, and then if we're just looking at base stats, obviously everyone can use it decently well. There's also the 24% attack there, which is very easy to trigger on the passive. So it's not just a base stat stick for most characters. The 24% attack is decent. I was just reading Miss Splitter's passive again to try and like think if it's, you know, maybe comparable to Azure Light, because this is her signature. It's a pretty telling hint when she gets one of the Miss Splitter stacks for not having 100% energy, which means, yeah, she has to work like that. Otherwise, her snapshotting burst wouldn't have all stacks for her signature weapon, which would be stupid. But actually, if you are using Ayaka as a burst DPS, assuming you can get 44% more crit damage on your Ayaka because you get 22 crit rate here, basically building around it, I feel like Azure Light would definitely be better than Miss Splitter purely for her burst damage, because it's 48 attack and 40 crit damage versus 40% elemental damage bonus. But okay, that'll do it for the video. Honestly, turned out at least a tiny bit more substantial than my original expectations. If there is someone else you think can use it well, feel free to drop it in the comments down below, or any other thoughts you have. Thanks, as always, for watching, and until next time. Everything here. 28 days, 4 days. 6 days, 28 days, 7 days. First unlocked. Okay. Time to go for the second thing. Встретится нам только в 21 веке. Надо сказать, что в 20 веке как раз Ватикану долгое время не хватало такого папы, который бы правил как Целестин, который был бы сконцентрирован на спасении собственной души и душ тех, кто его окружает, а не на светском управлении папским государством. Но до этого было еще рано. Папское государство все еще одно из самых влиятельных государств в Италии. Им нужно править, им нужно управлять как светский владыка, иначе все рухнет, иначе вас завоюют, иначе просто плохо будет, иначе. Пока нужны папы, которые обладают некими светскими талантами, а не только святостью. Конклав, как вы, наверное, знаете, является институтом, который сохранился до наших дней.
Но он со временем менялся. Не очень значительно, но все-таки. Для начала Третий Латеранский собор решил, что папу нужно избирать большинством в 2/3 голосов кардиналов. Потом это правило менялось. На какой-то короткий период сделали абсолютное большинство, достаточным для избрания Папы Римского. Потом был период, когда было большинство в 2/3 плюс 1 голос, а потом вернулись к 2/3, но только если четко делится на 3. А если не делится, то как бы 2/3 плюс 1. Ну, то, что там сложно иначе поделить. Эта норма была несколько подвижной. В 16 веке установилось два важных правила. Первый. Был определен список лиц, которые могут стать епископами Рима. И формально, да, именно в тот момент устанавливается правило, что любой католик может стать папой римским. Второе, появилось четкое правило, что за будущего папу должны проголосовать 2/3 кардиналов. Ну а в следующем, 17 веке, появится еще одно четкое правило. Кардиналам нельзя голосовать за самого себя. И возникает вопрос, а как его соблюсти? Все кардиналы пишут ведь на листке имя просто папы. При этом голосование должно быть тайным. Нельзя же подписывать бюллетень. В процедуре определено, что оно тайное. Церковь нашла выход. Бюллетени были разработаны таким образом, что у них было 3 части. На одной части кардинал писал свое имя. На другой центральной части он писал имя того, кого он избирает. На третьей части он писал мотив, по которому он избирает этого человека. Верхняя и нижняя часть запечатывались так, что их не видно было при подсчете голосов. Когда бюллетень доставался из общей массы, при подсчете было видно только имя того, кого избирают. А потом, уже когда избрали Папу Римского, только когда один из кандидатов набирал нужное число голосов, проводили перепроверку бюллетеней. Потом просто сверяли, что никто не проголосовал за самого себя. Только это происходило. Что, конечно, все равно несколько нарушало тайну голосования, но не так сильно, как в случае, если бы просто подписывались бы бюллетени. Правило, согласно которому кардинал не мог голосовать за самого себя, было отменено в 1945 году папой Пием XII. После этого бюллетени приобрели уже современный вид, в котором не нужно вписывать имя кардинала и просто вписывается имя кандидата. Причем там тоже есть много интересных тонкостей. Например, если во время конклава бюллетеней будет подано меньше, чем кардиналов, то подсчет не происходит. Бюллетени просто все сжигают, и происходит голосование заново. Потому что если кто-то не проголосовал, значит, все не считается. Хотя, вот формально таким образом кардинал может в теории саботировать голосование, но благоразумия всем хватает, и никто этим не занимается. Также в истории конклава постепенно менялись правила по поводу сопровождения кардиналов, потому что кардинал — это что-то очень важная фигура. Он один не ходит, он сам себя не моет, он сам себя не одевает. Ему нужны слуги. И сначала было просто ограничено число таких слуг, а потом уже в веке 20, поскольку католическая церковь теряла свой лоск, о чем мы тоже чуть позже поговорим, кардиналы могли привести с собой только медсестру, если им это требовалось по состоянию здоровья, потому что действительно проблема пожилых кардиналов существовала. И именно тогда же, в 20 веке, появляется правило, согласно которому в конклаве может участвовать с правом голоса только кардинал младше 80 лет. И тут тоже есть интересный момент. Изначально 80 лет должно было быть кардиналу на момент начала конклава. Но потом, когда один из кардиналов потерял право стать папой римским, потому что после смерти предыдущего понтифика затянулась процедура организации конклава, и на момент смерти предыдущего понтифика, то есть начала седа ваканта, вакантного престола, кардиналу было 79 лет, а пока проходила организация, пока начался конклав, ему не было 80. Он потерял право быть понтификом, вообще-то не очень справедливо. Потому что это зависит ведь от не воли Господа, а от того, как быстро будут действовать местные граждане. И это рождало почву для злоупотребления. Вы могли буквально вычеркнуть неугодного вам кандидата, просто затянуть процесс организации конклава. Поэтому правила поменяли, и теперь кардиналу не должно было исполниться 80 лет на момент смерти действующего папы Римского. Ну а пока давайте попытаемся понять, почему у нас в истории есть два папы по имени Иоанн 23. Для этого нам нужно немного вернуться назад, во времена Великого Западного Раскола. После авиньонского пленения пап, в периоды, когда французские короли вынудили папу Римского приехать из Рима в Авиньон вместе со всей Курией, со всем папским двором. Надо сказать, что этот период часто воспринимается как невероятное унижение папского престола. Вот, французские короли вынудили к себе поближе в Авиньон приехать папы, таким образом их контролировали.
что отчасти да, отчасти контролировали. Но обосновывалось это для римских пап тем, что понтифики сами захотели уехать из тревожного Рима, где то и дело происходят всякие восстания, и это имело смысл. Период авиньонского пленения пап — это период довольно спокойной жизни папства. А вот как только папы все-таки вернулись в Рим, начались проблемы. Тут же объявилось несколько пап и антипап римских. Узнать, кто папа, а кто антипапа, можно будет только задним числом, потому что только потом задним числом церковь определит, кто являлся правильным папой римским, а кто неправильным. И именно в этот период одним из пап был Иоанн 23. Иоанн 23 действительно был очень ярким персонажем. В юности, судя по всему, он занимался пиратством, а значит и разбоем и убийством, потому что это именно то, чем занимаются пираты. Во время своего понтификата он смог настроить против себя половину священнослужителей. Его вынудили созвать собор в городе Констанц. Собственно, император Священной Римской империи попросил. На соборе должны были решить, кто все-таки станет настоящим единственным легитимным папой. В таких ситуациях порой помогал довольно простой рецепт. У вас есть несколько претендентов на папство. Чтобы урегулировать эту ситуацию, все должны отречься, и просто заново должна произойти процедура выборов. Причем, скорее всего, никто из отреченных не примет в ней участие. И так случилось и на соборе в Констанции. Между осуждением Яна Гуса и принятием нескольких догматических правил все папы согласились с тем, что они отрекаются от престола. Вот только Иоанн 23 той же ночью подумал, что ему эта идея на самом деле не очень нравится, и сбежал из церковного собора. Его догнали, вернули, осудили, вынудили все-таки отречься, и он вошел в историю как скорее негативный понтифик. Но, что важно, почти во всех известных нам списках негативный понтифик. Но, что важно, почти во всех известных нам списках Иоанн 23 все-таки значился как папа римский. Ну, то есть он перечислялся в списке остальных пап. Иоанн 23 избран на свой священный престол вполне законно. И тут, в 1958 году, Анджело Джузеппе Ронкали решил взять себе имя Иоанн. 5 веков никто не брал себе это имя. Оно было буквально опорочено. Иоанн 23 постарался. Но Ронкали решил, что как-то несправедливо. Раньше Иоанн был самым популярным именем, а теперь никто не берет, надо его очистить. И вопрос, каким Иоанном он будет? Иоанном 23? И тогда получается, что тот Иоанн 23, о котором мы говорим, не считается. Или Иоанном 24. И тогда тот считается как за папу римского. Ронкали решил этот вопрос очень просто. Сказал, я Иоанн 23, тем самым объявив прошлого Иоанна 23-го антипапой. И это на самом деле было довольно спорным решением. Не только потому, что таким образом папа решил единолично, кто антипапа, а кто папа, но и потому, что в церковной истории есть, например, папа Иоанн 16, который тоже антипапа. Потом он задним числом объявлен антипапой, но при этом он идет в нумерации. И если убирать всех антипап из нумерации, то у нас не должно быть Иоанна 16. Или все должно съехать. Короче, не просто в папской истории с этими Иоаннами. Но после Великого Западного церковного раскола в католической церкви даже возникло движение, которое выступало за соборность церкви. За то, что это плохая идея давать всю власть в руки одного человека. Потому что один человек может оказаться неподходящим. Потому что один человек может оказаться порочным. Люди ошибаются. А вот собор церковный, как мудрость всей церкви, это лучшее решение. И на самом деле, в случае, если бы Западная Церковь перешла к такой модели управления, то можно было бы преодолеть великий церковный раскол. Потому что, как я и сказал, были, конечно, догматические различия. Но большинство православных католиков сегодня даже не очень понимает, в чем эти различия и насколько они существенны. Более того, сегодня, например, Западная Церковь согласна немножко смягчить догматику по филиокве, да, и в католической церкви есть греко-католики, то есть те же самые православные, с примерно тем же самым церковным обрядом, но с признанием первенства Папы Римского. И вот у греко-католиков филиокве не произносится во время молитвы. Просто пропускают. Потому что компромисс. Потому что есть вещи поважнее, чем исхождение
от сына, или только от отца, или от отца и сына Святого Духа. В итоге дошло даже до того, что папы римские совместно с православными патриархами читали символ веры без филиоквы. Конечно, главный камень преткновения между Восточной и Западной Церковью, я тут не буду для вас делать открытие, думаю, что вы все имеете об этом представление, это вопрос о Папе Римском. Восточная Церковь готова признать его первенство, потому что действительно наместник святого Петра, потому что действительно была церковная традиция и решение церковных соборов, которые признают православные, согласно которым Папа Римский, римский епископ, должен быть арбитром при спорах с другими епископами. То есть это такое первенство, но все-таки среди равных. Это арбитр, но среди равных. Это не единоличный властитель всех христиан, но просто самая важная фигура в церкви. Вот кем должен быть Папа Римский, по мнению Восточной Церкви. И в случае, если бы в Западной Церкви после Великого Западного Раскола власть перешла от Папы к Собору, то, пожалуй, сегодня у нас не было бы причин для Великого Церковного Раскола, и объединение церквей могло бы случиться. Но в 1460 году Папа Пий II издал буллу «Execrabilis», презренный, в котором осудил идею о том, что власть в Западной Церкви должна принадлежать собору. Он догматически в этой булле доказывает, что на самом деле преемник апостола Петра вот кому должна принадлежать власть над церковью. И никакого движения к соборности Западной Церкви не случилось. И раскол не преодолен до сих пор. Более того, ладно, великий раскол. Если бы церковь перешла к соборности, то, вероятно, можно было бы избежать такого влияния протестантов, такого размаха реформации. Можно было бы избежать раскола внутри Западной Церкви или уменьшить его, по крайней мере, но нет. Наместники Святого Петра последовательно отстаивали свое право лично престола, значит, быть единоличными властителями церкви. Все это оформится при Пии IX, уже через столетия. Но идея о том, что у папы есть право иногда делать непогрешимые высказывания. Изначально предлагалось вообще дать папе право быть непогрешимым, то есть всегда высказывать непогрешимо и правильно. Но потом отсудили и решили, что все-таки лучше добавить к этой фразе про непогрешимость приписку экс-кафедра. Папа может делать непогрешимые высказывания, когда выступает экс-кафедра на кафедре, потому что у него есть кафедра римского епископата, то есть та самая кафедра, с которой как бы проповедовал апостол Петр, а значит, за этой кафедрой он не может совершать ошибок. Хотя тут тоже есть нюанс. Потому что распознать, сказаны ли те или иные слова папой на кафедре или нет, может только собрание церковных авторитетов, вроде церковного собора. Пий IX — это вообще примечательный папа тем, что он смог еще сильнее укоренить церковный раскол между Востоком и Западом. Во-первых, вот этой вот идеей экс-кафедра непогрешимости, а во-вторых, оформлением догмата о непорочном зачатии Девы Марии. Когда вы слышите слова «непорочное зачатие Девы Марии», вы, скорее всего, неправильно их понимаете. Как я, когда впервые их услышал. Я думал, что непорочное зачатие Девы Марии значит, что она была непорочно зачата, как Иисус, что логично. Но на самом деле в латыни есть разные слова для непорочного зачатия Девы Марии и непорочного зачатия Иисуса. И под непорочным зачатием Девы Марии не имеется в виду, что женщина была оплодотворена, мать Девы Марии, без участия мужчин, без полового акта. Нет. Просто имеется в виду, что она, как только была зачата, сразу же оказалась очищена от первородного греха, была непорочна с момента зачатия. И это тоже вызвало сопротивление Восточной Церкви. Хотя, повторюсь, по сравнению с главным вопросом, в вопросе о первенстве папы, или главенстве, это вопрос вторичный. Можно было бы договориться, потому что и на Востоке, и на Западе Деву Марию уважают, считают, что она в целом безгрешная. И вопрос, была ли она непогрешима с самого начала, или она просто прожила такую жизнь, можно было договориться. Но, конечно, лучше после добавления этого догмата не стал. Этот же папа, Пий IX, стал лидером практически полного, как оказалось, заката папского государства. По Европе прокатилась череда национальных революций. Национальная революция очень опасна для церковного сознания, потому что национализм предполагает, что ваше высшее божество — это нация. Ваше высшее божество — это страна, за которую нужно воевать, убивать, умирать, ради которой нужно жить. Вот это ваше новое божество. А старый бог, христианский бог, его, конечно, не отвергают полностью, но он становится вторичным в этой иерархии. Недаром во времена французской революции революционеры, во-первых, вступали в огромные конфликты с католической церковью, а во-вторых, в общем-то, придумали отдельное
верховное существо, которое как бы бог, то есть было признание того, что есть какая-то высшая сущность, властвующая над всеми, но не тот бог, который от католической церкви. Потому что не слушайте католическую церковь, слушайте нас, французских революционеров, мы плохого вам не посоветуем. Ну что, Французская республика на минутку забрала у папского государства Авиньон, потом Французская республика и вовсе ликвидировала папское государство уже во времена Наполеона. И, конечно, это папам не нравится. После поражения Наполеона папское государство было восстановлено, но все равно встречалось с трудностями. В Риме какое-то время установилась Римская республика, отдельная тоже, практически сверху власть папского государства. И на Пия IX, очередного папу, возлагали некоторые надежды в контексте объединения Италии. Это середина 19 века. Италия, кажется, должна быть объединена. Хотя, на самом деле, не считаю, что не должна была. Это во многом случайный исторический процесс. И между югом Италии и севером Италии различий гораздо больше, чем между севером Италии и югом Франции. Мысль понятная, да? Это очень разные территории. Но все равно итальянские националисты появляются, романтики, Гарибальди ведет войска объединять Италию под руководством Сардинской династии, но на папу Пия IX смотрели, а он в своем папском государстве пытался проводить какие-то либеральные реформы. Он вроде как прогрессивно смотрел на вещи. И в какой-то период считалось, что шансы объединить Италию есть у папского государства. И это была невероятная развилка нашей истории, когда Италия могла бы стать теократической монархией. Формально. Скорее всего, все равно нужно было бы формировать парламент, правительство, потому что не может это так существовать в реалиях 19-20 века с теократической абсолютной монархией. Но формально именно Ватикан, это, если что, не очень верное наименование, но сейчас не будем придираться, Ватиканом правильно называть папское государство с 29 года. Но не суть. Именно это папское государство могло бы объединить Италию. Но не получилось. Папа Пий IX не справился с этой задачей. Он не смог реформировать папское государство. Папское государство не могло содержать нормальную, боеспособную и многочисленную армию. Папа Пий IX, несмотря на все вот эти надежды на его либеральность, и в чем-то он был либеральный, прощал политических преступников разных, пытался как-то сформировать нормальную систему налогообложения, сформировать эффективную модель управления папским государством. В итоге папское государство потеряло свой шанс, довольно краткосрочный, попытаться объединить Италию, и Италия объединялась вопреки папскому государству. Более того, Пий IX сопротивлялся объединению Италии по понятным причинам. Повторюсь, церковная идея вступает в противоречие с идеей национальной. Папа Пий IX попытался образовать нормальную, эффективную папскую армию. У него это не очень получилось. Эта самая папская армия не смогла защитить Рим. Рим был взят, захвачен, хотя Виктор Эммануил, король Италии, будущий тогдашний король Сардинии, пытался решить вопрос мирно, потому что не хотелось как-то воевать против главы всех католиков, потому что, да, национализм важнее веры в Бога, но вера в Бога все равно немаловажна. И пытались как-то выйти из ситуации, но Пий IX был непреклонен, он заперся в Ватикане, объявил себя ватиканским пленником и отрицал существование Италии, которая формировалась вокруг него. Преемник Пия IX, Лев XIII, в честь которого взял имя нынешний Папа Римский, начал адаптировать церковь под новые реалии. Он примирил французских католиков с республикой, договорился о защите прав католиков немецких и издал известную буллу Rerum Novarum. В ней Папа Римский выступил как защитник рабочего класса, высказался за профсоюзы и социальную справедливость. Церковь с этого момента начала на первую роль ставить защиту угнетенных. Так Лев XIII планировал завоевать влияние в массах. Но Папа Римский оставался ватиканским пленником. Эта ситуация исправилась только в 1929 году, когда Папа Пий XI заключил конкордат с фашистским итальянским правительством. Муссолини даровал Папе Римскому право на независимое государство на очень небольшой территории в центре Рима. Это государство носило название Ватикан и носит до сих пор. Поэтому, да, Ватикан, современный Ватикан в его границах — это творение Муссолини, творение фашистского правительства, но что ж поделать. Это было законное фашистское правительство, вот таких вот выбрали. Ну как, там не совсем выбрали, но сейчас далеко зайдем. Договорились, более того, итальянское правительство выплачивало компенсацию Папе Римскому за то, что у него отобрали суверенитет над Римом, за то, что у него отобрали большое папское государство. Нужно платить компенсацию, и эта компенсация действительно платилась, и Ватикан стал довольно богатым государством на своей небольшой территории.
Но уже тогда стало понятно, что папы не могут жить по-старому. И постепенно папы уходили от прежнего лоска, от прежней богатой, красивой жизни. Перестали папы носить свою тиару, это была полноценная корона, более, головной убор с 3 коронами. Перестали в церемониале требовать таких вещей, как, например, тройное коленопреклонение перед папой римским. Вы можете сейчас на досуге попытаться 3 раза преклонить колено. Просто встать на колено, встать на ноги, на колено, на ноги. Я думаю, что вам понравится. Вы почувствуете суть этого церемониала. А после этого нужно было еще туфли папе римскому поцеловать, что тоже, наверное, не очень уже вписывалось в новый прогрессивный мир 20 века. Из важных вещей по нашей теме в 20 веке появилась традиция, которая всем вам наверняка известна, с черным и белым дымом. Какой дым сигнализирует об избрании папы, а какой о том, что конклав не смог избрать нового папы. Изначально, еще в 19 веке, бюллетени сжигались только если папа не избран. Поэтому все должны были смотреть на трубу Сикстинской капеллы, уже выборы переместились в Сикстинскую капеллу, и наблюдать. И если дыма долго не было, то, наверное, папа избран. Но это выглядит не очень надежно, согласитесь, потому что, может быть, они долго считают, долго договариваются, это не точно. В 20 веке придумали следующую схему. Черный дым сигнализирует о том, что папа не избран, в то время как белый дым символизирует о избрании нового папы. Определенный цвет дыма достигался за счет добавления влажной соломы или за счет воска, который был на бюллетенях. Но это тоже было ненадежно, потому что не всегда было понятно, какой там дым идет, белый, черный. И в 1939 году возникла какая-то путаница, то ли в самой Сикстинской капелле перепутали и не то сожгли, то ли журналисты просто не то увидели и объявили о том, что папа избран, когда он еще не был избран. Но особенно значительная путаница возникла в 1958 году, когда был избран тот самый Иоанн 23. Тогда, утром 26 октября, из трубы Сикстинской капеллы повалил белый дым. Журналисты уже успели объявить по всему миру, что новый папа избран. Даже радио Ватикана, как вы можете догадаться, это государственное радио самого Ватикана, папского престола, объявило о том, что избран новый папа. Но спустя несколько минут из трубы повалил черный дым. Действительно, судя по всему, в Сикстинской капелле просто все перепутали. Такое бывает. Но это дало повод для создания конспирологической теории, что на самом деле папой был избран Джузеппе Сири. Был консервативный кандидат, его действительно называли самым вероятным будущим папой. Он очень не любил Советский Союз, был резким и ярким антикоммунистом. И конспирологи считают, что избрали этого папу, причем с сошествием буквально религиозной благодати. Избрали и сами не поняли, что случилось. И поэтому тут же надавили друг на друга, вернее, одни кардиналы надавили на других, тут же все передумали и запустили черный дым. Вот что случилось, по мнению конспирологов. Действительно, это довольно сомнительно. Сам Джузеппе Сири никогда не присоединялся к этой конспирологической теории. Непонятно вообще, если кардиналы такие злые и хотели надавить на результаты голосования, почему они не могли иначе это сделать, зачем было запускать белый дым. Короче, теория это на самом деле основана только на этой ошибке. Но после этого к вопросу о дыме, который исходит из трубы, относятся очень серьезно. Добавляют специальный химикат, который ярко подсвечивает, какого цвета будет дым, потому что это стало действительно очень важно. Ошибка одного какого-то кардинала, который неправильно все сжег, привела к появлению огромной теории заговора внутри католической церкви. Поэтому в целом логика ясна. Иоанн 23 собирает Второй Ватиканский собор, который кардинальным образом переустраивает церковь и разворачивает ее лицом к прихожанам. Службы поголовно переводятся на национальные языки. Даже сам священнослужитель за счет перемещения алтаря поворачивается лицом к приходу. Если раньше он служил мессу спиной к прихожанам, то теперь он развернут. Папское государство понимает, что они теряют позиции. Появляются какие-то идеологии, которыми увлекаются люди. Все подряд уже национальные патриоты и увлекаются этим самым Well, I'm gonna wait a bit before picking. Since there is enough time for everything else. Alright.
going to be it for this stream. Good luck upon, thanks for watching.